Okay, next is 2.2, charging and discharging capacitor. Okay, for process charging, the setup of apparatus is you have the capacitor connected to the supply with the same terminal connected. Kalau positif supply sama pada positif terminal, positive plate of the capacitor. Okay, so negative terminal connected to the negative plate of capacitor, and then they have a switch here and galvanometer to show the direction of current and resistor. Okay, for process charging, initially the capacitance is neutral. Neutral means that the charge at the plate B and plate A is the same. Okay, sekejap lagi saya akan tunjuk. Okay, at the instant switch is closed. Okay, at the instant switch is closed, so at this moment QC means that charge at capacitor is 0. Potential difference across the capacitor also 0, because charge kosong, maka potential difference across capacitor pun kosong lah. Okay, then the current in the circuit is maximum. Maximum means bila switch is closed, so the current flow is come from the supply of battery based on Ohm's law, V equal to IR. Okay, so kita punya I adalah I maximum lah. I yang flow tu adalah I maximum lah. Okay, yang paling maximum. Okay, so potential difference across resistor VR is equal to V equal to IR lah. Okay, jadi V across resistor is equal to V supply. Okay, clear? Ini adalah at the instant pada masa T kosong baru switch is closed. So current baru just flow. So nothing happen inside the capacitor. Belum apa-apa berlaku. Okay, so next apa yang berlaku bila current tu dah start to flow inside the capacitor. Okay, so dia akan berlaku charging process. Okay, in charging process, an electron flow from the negative terminal of the battery and accumulate on the plate B of the capacitor, so plate B become more negative. Okay, ataupun jadi negative charge lah. Okay, so the negative charge at plate B, maksudnya negatively charged ni, maksudnya B dah jadi more negative lah. Okay, so dia akan repels and kick out the electron in the plate A into the circuit and leaving plate A as a positively charged. The charge on the both plate build up gradually until maximum Q0 is achieved. Okay, so saya terangkan sikit. Okay, this is diagram of a charging process. Means neutralize adalah charge positive and negative adalah sama. Okay, contoh. Okay, this is what happened before charging process occur inside the capacitor. Okay, when the electron flow from the supply, negative terminal of the battery, okay, electron will flow because the switch is closed. Okay, so dia akan leaving electron dekat sini. So now plate B become more negative compared to plate A, so they will kick the electron at point A based on the repulsive force lah. Okay, so dia akan repel one charge of electron. Okay, so akan flow until reach the plate terminal positive, and repeat this situation until voltage across capacitor is equal with voltage supply. Sampai bila proses ni berlaku? Sampai voltage across capacitor is equal to the value of voltage supply. Kalau supply you 9 volt, so dia akan berlaku proses charging ni sampailah 9 volt voltage across capacitor dia. Okay, sebab bila voltage these two adalah sama, so elektron dah tak boleh bergerak. Sebab dia dah tak ada potential drop dekat sini. Potential dia sama. Macam you buat air terjun. Kalau air terjun daripada atas dan ke bawah, maksudnya ni adalah V across battery. Yang ni adalah V across capacitor. So selagi V across capacitor tu tak sama level dengan V across battery, so air terjun tu akan turun. Air terjun tu, air tu adalah current lah. Current akan flow dan elektron akan flow lah. Okay, current akan turun. Sampai bila? Sampailah level of V across battery, V battery adalah sama level dengan V across capacitor. So waktu ni
air dah tak boleh mengalir. Why? Because the level of the voltage across capacitor dengan voltage across resistor tu adalah sama. Faham? So dia akan berhenti bila voltage across capacitor is equal to voltage supply. Okay, so contoh elektron ni moving lagi, so dia akan leave elektron kat sini. So benda ni akan continuous, so elektron ni akan keep out, so moving until reach plate positive. So akan bergerak lagi and then leaving negatif, macam tu lah. So sekarang ni plate B adalah more negatif lah, to compare to plate A. Nampak tak? Sebab sebenarnya yang ini ni neutral. Bila neutral, seolah macam tak wujud lah. Nampak tak? Dia tinggal hanya negatif saja dan side A ada positif saja. Macam tu lah. Okay. So dia dah fully charged. Okay. Itu adalah proses charging. Okay. So next, what will happen bila berlaku proses discharging? Okay. Discharging process, kalau you perasan diagram ni, the figure show a circuit at time t after the switch is closed to allow the charge capacitor to begin discharging. Ini dia panggil continuous lah. Maksudnya tadi berlaku proses charging, so sekarang dia nak buat discharging process. So charge dekat sini tak hilang lah. Maksudnya waktu ni charge ni dah full, tengah full charge. Okay, so there is no battery in this circuit. Proses discharging berlaku memang tak ada supply. Kalau ada supply, dia tak boleh berlaku discharging because bateri ni akan bagi signal lah kalau dia berlakunya potential drop. So dia tak akan berlaku proses discharging lah. Dia akan top up je elektron tu untuk pergi dekat C supaya tak kosong. Maksudnya macam tu lah. Jadi tak boleh ada supply. At the instant switch is closed, okay, when switch is closed, what will happen to this discharging circuit? So charge on capacitor QC is equal to Q0. Masa ni charge dekat sini adalah fully charge lah. Fully charge atau maximum charge, sebab dia dah charge tadi kan. Okay, and then potential difference across capacitor VC adalah sama dengan supply. Macam tadi, kalau supply ni 9 volt, maka voltage across capacitor kat sini adalah 9 volt pada masa kosong. Maksudnya mula-mula baru nak start discharging process. Voltage kat sini sama macam supply. So olah-olah capacitor ni adalah bertindak sebagai supply block. Okay, alright. Next, okay, during discharging process, the electron from plate B begin to flow through the resistor R and neutralize positive charge at plate A. Okay, when part of the positive charge on plate A is neutralized by the negative charge or electron from plate B, so the charge on the capacitor is reduced. Okay, so inilah diagram discharging. So saya copy balik charge yang tinggal tadi tu. Okay, so kalau ikutkan, yang ni ada positif. Okay, ni sebenarnya banyak charge dia, kita just lukis nak bagi nampak je. Okay, so kalau macam saya cakap tadi, sebenarnya yang ni neutralize kan, sebab dia boleh cancel off. So saya padam lah Okay, saya padam. Okay, so tinggal lah plate B negative charge, yang kita nampak lah more negative compared to plate A more positive. Sebab kalau ikutkan, dia ada lagi positive plate juga, positive charge juga kat sini. Tapi positif dengan negative charge yang dekat sini dia sama, neutralize lah, kita panggil sama bilangan. Cuma yang dekat B lebih negatif, yang dekat A lebih charge positif. Okay, so process discharging happen when the switch is closed. So electron at point B ni akan start to move. Elektron ni akan bergerak. Okay, so until reach the plate A. Macam tu lah. Okay, so ini saya padam. Okay, so yang ni positif negatif, dia akan neutralize lah, dia boleh cancel off. Okay, dan repeat sampai bila? Okay, sampailah habis semua charge dia, or current dia reduce to 0 lah, and dia punya charge pun reduce to 0. Okay, so voltage across capacitor reduce to 0. So maka berlakulah proses discharging yang lengkap. Okay, so until, so yang ni pun hilang, so you will be neutralized lah. Ni adalah discharging process.